Hari Om. Good morning to all. Everybody, my child and brothers and sisters. Everybody, my lovable persons also this. My wishes to all. First of all, surrender of Guru. கண்களில் ஒளியாகி கருத்தினில் பொருளாகி எண்ணமதில் நினைவாகி இதயமதில் அன்பாகி என் உடலுக்கு துணையாகி என் உள்ளத்தில் நிறைவாகி என் செயல் யாவும் உனதாகி என்னை நடத்தும் வழியாகி என்னுள்ளே நீயாகி உன்னாலே நானாகி என்னை ஆளுகின்ற தேவனாகி என் குருநாதரின் தாளை போற்றி என் குருநாதரின் தாளை போற்றி. 5 இலக்கணம் தந்த அகத்தியரை சித்த வெட்கி கொண்ட சிவயோகியை கடலுண்ட காருண்யரை கும்பமுனி குருவே சரணம் சரணம் சரணம். காப்பான கருவூரார் போகநாதர் கருணையுள்ள அகத்தீசர் சட்டநாதர் மூப்பான கொங்கணரும் பிரம்மசித்தர் முக்கியமாக மச்சமுனி நந்திதேவர் கோப்பான கோரக்கர் பதஞ்சலியார் கூர்மையுள்ள எடைக்காடர் சண்டிகேசர் வாப்பான வாதத்திற்கு ஆதியான வாசமுனி கமலமுனி காப்புதானே. அருணாச்சலம் பொதிகாச்சலம் தக்ஷணாமூர்த்தி. Once again, I wish to all lovable persons, my sisters and my brothers, my child, good morning to everybody. Last 1 or 2, 3 months, we have seen lot of all those things spiritual speech according to order of my Guru. Because Gnanam is our ultimate truth. Purpose of birth is truth. So, this truth to have to reach everyone in world, in India or USA or Tamil Nadu or Andhra, this is common to all. We have to realize our spirituality, oneness. This is the purpose of birth and the purpose of this speech. We have lot of wealth, but the truth is our nature. Our spiritual power is omnipotent. So, in Thirukkural, we have to sing Thirukkural. So, Thiruvalluvar Siddhar, Vasugi is a wife. So, we have seen lot of virtue, Thirukkural about Aram. What is Aram? So, 10 to 11 chapters also finished in before 2 months before in Tamil. After that, we have to go through this Thirukkural to each and everybody of my brothers and sisters, because Thirukkural is basic for to all. So, today we have to see நடுவு நிலைமை, equality. நடுவு நிலைமை, this is one of the chapter of 11, 10 Thirukkural is there. Thirukkural 111, 111. தகுதி என ஒன்று நன்றே பகுதியார் பார்ப்பெட்டொழுகு பெறின். This meaning of explanation of English, that equity which consists in acting with equal regard to each of the 3 divisions of man. The 3 divisions of men are enemies, strangers and friends, is a preeminent virtue. Equity. This is the first Thirukkural. தகுதி என ஒன்று நன்றே பகுதியார் பார்ப்பட்டொழுக பெறின். நடுவு நிலைமை, it is
equity. That equity which consists in acting with equal regard to each of three divisions of men. There are enemies, strangers, and friends is a preeminent virtue. Next Thirukkural. செப்பம் உடையவன் ஆக்கன் சிதைவின்றி எச்சத்திற்கு ஏமாப்புடைத்து. This explanation is, the wealth of the man of rectitude will not perish, but will bring happiness also to his posterity. Shiva Shiva. The wealth of the man of rectitude will not perish, but will bring happiness also to his posterity. So, செப்பம் உடையவன் ஆக்கன் சிதைவின்றி எச்சத்திற்கு ஏமாப்புடைத்து means, the wealth of the man of rectitude will not perish, but will bring happiness also to his posterity. So, next Thirukkural. நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை அன்றே ஒழிய விடல். This means, forsake in the very moment of accusation that gain which thought it should bring advantage is without equity. Forsake in the very moment of accusation that gain which, though it should bring advantage, is without equity. Without equity, it should bring advantage. So, நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை அன்றே ஒழிய விடல். Forsake in the very moment of accusation that gain which, though it should bring advantage, is without equity. Next Thirukkural. தக்கார் தகவிலர் என்பதவர் எச்சத்தார் காணப்படும். Every Thirukkural is very, very important, because Tamil version or English version, we analyze each word, each and everything, that is meaning, all those things. Because each Thirukkural, this is a learning process and apply to our life. So, this is the very, very important Thirukkural, the Aram for to all human being. So, we must read and write and learn the Thirukkural. That's all. This Thirukkural, meaning of Thirukkural following: worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of good offsprings. Next Thirukkural. கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்து கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி. Loss and gain come not without cause. It is the ornament of the wise to preserve evenness of mind under both. Loss and gain come not without cause. It is the ornament of the wise of preserve evenness of mind under both. Next Thirukkural. கெடுவல்யான் என்பதறிகதன் நெஞ்சம் நடுவுரி அல்ல செயின். Let him whose mind departing from equity commits sin well consider thus within himself, I shall perish.
Let him whose mind departing from equity commits sin well consider thus within himself, I shall perish. Next Thirukkural. கெடுவல்யான் என்பதறியதன் நெஞ்சம் நடுவொரு அல்ல செய்யின். So let him whose mind departing from equity commits sin well consider thus within himself, I shall perish. Next Thirukkural, 117th Thirukkural. கெடுவாக வையாதுலகம் நடுவாக நன்றிக்கண் தங்கியான். The great will not regard as poverty the low estate of that man who dwells in the virtue of equity. The great will not regard as poverty the low estate of that man who dwells in the virtue of equity. Next குறள் 118th. சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல்போல் அமைந்தொருபார் கோடாமை சான்றோர்க்கணி. To incline to neither side, but to rest impartial as the even fixed scale is the ornament of the wise. குறள் 119. சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா உட்கோட்டம் இன்மை பெறின். Freedom from obliquity of speech is rectitude if there be corresponding freedom from bias of mind. This is the bias of mind. Freedom from obliquity of speech is rectitude if there be corresponding freedom from bias of mind. குறள் 120. வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணி பிறவும் தம்போல் செய்யின். The true merchandise of merchants is to guard and do by the things of others as they do by their own. The true merchandise of merchants is to guard and do by the things of others as they do by their own. So this is a நடுவு நிலைமை, equity. Next one, அடக்கம் உடைமை. குறள் 121. அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை ஆரிருள் உய்த்துவிடும். Self-control will place a man, the self-control will place a man among the gods. The want of it will drive him into the thickest darkness of hell. So self-control is must. Self-control will place a man among the gods. The want of it will drive him into the thickest darkness of hell. Next one, 122. குறள் 122. காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் அதனினும் இங்கு இல்லை. Let self-control be guarded as a treasure. There is no greater source of good for man than that. Let self-control be guarded as a treasure. There is no greater source of good for man than that. குறள் 123. சரிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்தாற்றின் அடங்கப் பெறின். It means knowing that self-control is in knowledge. If a man should control himself in the prescribed course, such self-control will bring him distinction among the wise. Once again I am telling, knowing that self-control is a knowledge. If a man should control himself
in the prescribed course. Such self-control will bring him distinction among the wise. Next one, குறள் 124. நிலையின் திரியாதடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மானப்பெரிது. More lofty than a mountain will be the greatness of that man who without swerving from his domestic state controls himself. More lofty than a mountain will be the greatness of that man who without swerving from his domestic state controls himself. குறள் 125. எல்லாருக்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும் செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து. Humility. Humility is good in all, but especially in the rich it is the excellence of higher riches. So, once again I am telling, humility is good in all. Humility. But especially in the rich, it is the excellence of higher riches. Today, highest riches is money. Money is not riches. Humility is a higher riches. Humility is good in all, but especially in the rich, it is the excellence of higher riches. 126. குறள் 126 is, ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் எழுமையும் ஏமா புடைத்து. That means, should one throw out a single birth like a tortoise keep in his five senses, the fruit of it will prove a safeguard to him throughout the sevenfold birth. This is a Thirukkural says, birth, rebirth also is there. Sevenfold birth. ஈரேழு பிறவிகள். Once I am telling, should one throw out a single birth like a tortoise keep in his five senses, the fruit of it will prove a safeguard to him throughout the sevenfold birth. குறள் 127. யாகாவாராயினும் நாகாக்க காவாக்கார் சோகாப்பர் சொல்லிழுக்கு பட்டு. The English explanation is, whatever besides you leave unguarded, guard your tongue. Otherwise, errors of speech and the consequent misery will ensue. Once I am telling, whatever besides you leave unguarded, guard your tongue. Otherwise, errors of speech and the consequent misery will ensue. Next one, குறள் 128. ஒன்றானும் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின் நன்றாகாது ஆகிவிடும். English explanation. If a man's speech be productive of a single evil, all the good by him will be turned into evil. If a man's speech be productive of a single evil, all the good by him will be turned into evil. குறள் 129. தீயினார் சுட்டப்புண் உள்ளாரும் மாறாதே நாவினார் சுட்டவடு. That means, the wound which has been burnt in by fire may heal, but a wound burnt in by the tongue will never heal. The wound which has been burnt in by fire may be healed, but a wound burnt in by the tongue will never heal. குறள் 130. கதங்காத்து கற்றடங்கள் ஆற்றுவான் செவ்வி அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து.
Virtue, seeking for an opportunity, will come into the path of that man who, possessed of learning and self control, guards himself against anger. This is anger. Virtue, seeking for an opportunity, will come into the path of that man who, possessed of learning and self control, guards himself against anger. So, next one, ஒழுக்கம் உடைமை. குறள் 131. ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும். Propriety of conduct leads to eminence. It should therefore be preserved more carefully than life. This is a extraordinary truth. Propriety of conduct leads to eminence. It should therefore be preserved more carefully than life. Next one, 132. குறள் 132. பரிந்தோம்பி காக்க ஒழுக்கந் தெரிந்தோம்பி தேரினும் அஃதே துணை. Explanation is, let propriety of conduct be laboriously preserved and guarded. Though one know and practice and excel in many virtues, that will be an eminent aid. Let property of conduct be laboriously preserved and guarded. Though one know and practice and excel in many virtues, that will be an eminent aid. 133. குறள் 133. ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் இழிந்த பிறப்பாய் விடும். ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை ஒழுக்கம் இழிந்த பிறப்பாய் விடும். That means property of conduct is true greatness of birth, but impropriety of will sink into a mean birth. Property of conduct is true greatness of birth, and impropriety will sink into a mean birth. குறள் 134. மரப்பினும் ஓத்து கொளலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கந்தங் குன்றக்கெடும். The Brahman, a Brahman, though he should forget the Vedas, may recover it by reading, but if he fail in property of conduct, even his high birth will be destroyed. Once I am telling, a Brahman, though he should forget the Vedas, may recover it by reading, but if he fail in property of conduct, even his high birth will be destroyed. குறள் 135. அழுக்காருடையான்கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை. சிவசிவா. ஆக்கம் போன்றில்லை ஒழுக்கமிலான்கண் உயர்வு. That means, just as the envious man will be without wealth, so will the man of destitute of property of conduct be without greatness. Once again telling, just as the envious man will be without wealth also, so will the man of destitute of property of conduct be without greatness. 136. குறள் 136. ஒழுக்கத்தினா ஒல்கார் உறவோர் இழுக்கத்தின் ஏதம்படும்பாக்கறிந்து. It means, those firm in mind will not slacken in their observance of the properties of life, knowing as they do the misery that flows from the transgression from them. ஒழுக்கத்தினால் ஒல்கார் உறவோர் இழுக்கத்தின் ஏதம் படும்பாக்கறிந்து. Those firm in mind will not slacken in their observance of the properties of life,
knowing as they do the misery that flows from the transgression from them. குறள் 137. ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை, இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பழி. It means from property of conduct men obtain greatness, from improperty comes insufferable disgrace. ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை, இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பழி. ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை, இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பழி. It means from property of conduct man obtain greatness, from improperty comes insufferable disgrace. குறள் 138. நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம், தீயொழுக்கம் என்றும் இடும்பை தரும். It means property of conduct is the seed of virtue. Improperty will ever cause sorrow. Property of conduct is the seed of virtue. Improperty will ever cause sorrow. 139. குறள் 139. ஒழுக்கம் உடையவர் கொல்லாவே, தீய வழிக்கியும் வாயார் சொலல். Those who study property of conduct will not speak evil, even forgetfully. Those who study property of conduct will not speak evil, even though forgetfully. குறள் 140. உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல், பழக்கற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார். It means those who know not how to act agreeably to the world, though they have learnt many things, are still ignorant. Once again I am telling, உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல், பழக்கற்றும் கல்லால் அறிவிலாதார். It means those who know not how to act agreeably to the world, though they have learnt many things, are still ignorant. Next one, chapter பிறனில் விழையாமை. This is must for everybody in the world. பிறனில் விழையாமை. பிறன்பொருளான் பெற்றொழுகும் பேதமை, ஞாலத்தால் பிறன்பொருளான் பெற்றொழுகும் பேதமை ஞாலத்தால் ஒழுகப்படும். பிறனுடைய உரிமையாகிய மனைவியை விரும்பி நடக்கும் அறியாமை, உலகத்தில் அறமும் பொருளும் ஆராய்ந்து கண்டவரிடம் இல்லை. This is the truth. The folly of desiring her who is property of another will not be found in those who know the attributes of virtue and the rights of property. The folly of desiring her who is the property of another will not be found in those who know the attributes of virtue and the rights of property. Next one, குறள் 142. அரண்கடை நின்றாறுகளெல்லாம் பிறன்கடை நின்றாரிற் பேதையாரில். It means among all those who stand on the outside of virtue, there are no greater fools than those who stand outside their neighbor's door. Among all those who stand on the outside of virtue, there are no greater fools than those who stand outside their neighbor's door. குறள் 143. விழிந்தாரின் வேரல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில் தீமை புரிந்து ஒழுகுவார். Certainly they are no better than dead men who desire evil towards the wife of those who undoubtingly
confide in them. குறள் 144. எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னான் தினைத்துணையும் தேரான் பிறனில் புகழ். However great one may be, what does it avail if, without at all considering his guilt, he goes unto the wife of another? Next one, குறள் 145. எளிதென இல்லிறப்பா நெய்துமைஞான்றும் விளியாது நிற்கும் பழி. He who thinks lightly of going into the wife of another acquires guilt that will abide with him imperishably and forever. குறள் 146. பகை பாவம் அச்சம் பழியென நான்கும் இகவாவாம் இல்லிறப்பான். Hatred, sin, fear, disgrace, these four will never leave him who goes into his neighbor's wife. குறள் 147. அரணியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலான் பெண்மை நயவாதவன். He who desires not the womanhood of her who should walk according to the will of another will be prized as a virtuous householder. குறள் 148. பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு அரணென்றோ ஆன்று. பிறருடைய மனைவியை விரும்பி நோக்காத பெரிய ஆண்மை சான்றோர்க்கு அறம் மட்டுமன்று நிறைந்த ஒழுக்கமும் ஆகும். That noble manliness which looks not at the wife of another is the virtue and the dignity of the great. குறள் 149. நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின் பிறர்க்குரியால் தோள்தோயா. Is it asked, who are those who shall obtain good in this world, surrounded by the terror-producing sea, those who touch not the shoulder of her who belongs to another? குறள் 150. அரண்வரையான் அல்ல செய்யினும் பிறன்வரையான் பெண்மை நயவாமை நன்று. Though a man perform no virtuous deeds and commit every vice, it will be well if he desire not the womanhood of her who is within the limit of the house of another. So, பிறனில் விளையாமை. Next one, chapter 16. பொறையுடைமை. பொறையுடைமை. குறள் 151. அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம்போல தம்மை இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை. To bear with those who revile us, just as the earth bears up those who dig it, is the first of virtues. Next one, குறள் 152. பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை மறுத்தல் அதனினும் நன்று. Bear with reproach even when you can retaliate, but to forget it will be still better than that. குறள் 153. இன்மை உளியின்மை விருந்தோரால் வன்மையுள் வன்மை மடவார் பொறை. To neglect hospitality is poverty of poverty, to bear with the ignorant is might of might. குறள் 154. நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை போற்றி ஒழுகப்படும். If you decide that greatness should never leave, you preserve in your conduct the excess of patience. குறள் 155. ஒருத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர் பொறுத்தாரை பொன்போற்று. தீங்கு செய்தவரை பொறுக்காமல் வருத்தினவரை உலகத்தார் ஒரு பொருளாக மதியார்.
ஆனால் பொறுத்தவரை பொன்போல் மனத்துள் வைத்து மதிப்பர். The wise will not at all esteem the reasonful, they will esteem the patient, just as the gold which they lay up with care. குறள் 156. ஒருத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்கு பொன்றும் துணையும் புகழ். That means the pleasure of the reasonful continues for a day, the praise of the patient will continue until the final destruction of the world. தீங்கு செய்தவரை பொறுக்காமல் வருத்தினவருக்கு ஒரு நாள் இன்பமே, பொறுத்தவருக்கு உலகம் அழியும் வரைக்கும் புகழ் உண்டு. ஒருத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்கு புகழ் பொன்றும் துணையும் புகழ். குறள் 157. திறனல்லதர் பிறர் செய்யினும் நோநொங் தரனல்ல செய்யாமை நன்று. Though others inflict injuries on you, yet compassionating the evil that will come upon them, it will be well not to do them anything contrary to virtue. குறள் 158. மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாந்தன் தகுதியான் வென்றுவிடல். Let a man by patience overcome those who through pride commit excesses. குறள் 159. துறந்தாரின் தூய்மை உடையார் இறந்தார்வாய் இன்னார் சொல் நோர்க்கிற்பற்று. வரம்பு கடந்து நடப்பவரின் வாயில் பிறக்கும் கொடுஞ்சொற்களை பொறுத்து கொள்பவர் துறந்தவரை போல தூய்மையானவர் ஆவர். Those who bear with the uncourteous speech of the insolent are as pure as the ascetics. குறள் 160. உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர் சொல்லும் இன்னா சொனார் பாரீர். Those who endure abstinence from food are great, next to those who endure the uncourteous speech of others. Next one, chapter 17th. This is also under Illaraviyal. Chapter 17th, அழுக்காராமை. குறள் 161. ஒழுக்காரா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்தழுக்காரில்லாத இயல்பு. சிவசிவா. Let a man esteem that a disposition which is free from envy in the same manner as property of contact. குறள் 162. விழுப்பேற்றின் அக்தொப்பதில்லையார் மாட்டும் அழுக்காற்றின் அண்மை. Amongst all attainable excellences, there is none equal to that of being free from envy towards others. குறள் 163. அரணாக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம் பேணாதழுக்கறுப்பான். Of him who instead of rejoicing in the wealth of others envies it, it will be said he neither desires virtue nor wealth. குறள் 164. அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின் ஏதம் படும்பாக்கறிந்து. The wise, knowing the misery that comes from transgression, will not through envy commit unrighteous deeds. குறள் 165. அழுக்காருடையார் கதுசாலும் ஒன்னார் வழிக்கும் கேடின்பது. It means to those who cherish envy that is enough, though free from enemies, that envy will bring destruction. குறள் 166. கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதும் உண்பதும் இன்றி கெடும்.
It means he who is envious at a gift made to another will with his relations utterly perish, destitute of food and raiment. குறள் 167. அவ்வித்தழுக்காருடையானை செய்யவள் அவ்வை காட்டிவிடும். Lakshmi, envying the prosperity of the envious man, will depart and introduce him to her sister. குறள் 168. அழுக்காரென ஒரு பாவி திருச்செற்று தீயுழி உய்த்துவிடும். Envy will destroy a man's wealth in this world and drive him into the pit of fire, the world to come. குறள் 169. அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும். The wealth of a man of envious mind and the poverty of the righteous will be pondered. Next, 170. அழுக்கற்றகன்றாரும் இல்லையதில்லார் பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரும் இல். Never have the envious become great. Never have those who are free from envy been without greatness. Next, வெகாமை. Chapter 18, குறள் 171. நடுவின்றி நன்பொருள் வெக்கீர் குடிபொன்றி குற்றமும் ஆங்கே தரும். If a man departing from equity convert the property of others, at that very time will his family be destroyed and guilt be incurred. Next one, குறள் 172. படுபயன் வெக்கி பழிபடுவ செய்யார் நடுவன்மை நாணுபவர். It means those who blush at the want of equity will not commit disgraceful acts through desire of the profit that may be gained. குறள் 173. சிற்றின்பம் வெகியரனல்ல செய்யாரே மற்றின்பம் வேண்டுபவர். It means those who desire the higher pleasures of heaven will not act unjustly through desire of the trifling joy in this life. குறள் 174. இளமென்று வெகுதல் செய்யார் புலமென்ற புன்மையில் காட்சியவர். The wise who have conquered their senses and are free from crime will not covet the things of others with the thought, we are destitute. குறள் 175. அகி அகன்ற அறிவெண்ணாம் யார் மாட்டும் வெகி வெறியச் செய்யின். What is the advantage of extensive and accurate knowledge if a man through covetousness act senselessly towards all? Next one, குறள் 176. அருள்வெகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள்வெகி பொல்லாத சூழக்கெடும். This குறள் is very very important. If he who through desire of the virtue of kindness abides in the domestic state, that is, the path in which it may be obtained, covet the property of others and think of evil methods to obtain it, he will perish. Next one, குறள் 177. வேண்டற்க வெக்யாம் ஆக்கம் விளைவயின் மாண்டற்கரிதாம் பயன். It means desire not the gain of covetousness in the enjoyment of its fruits, there is no glory. குறள் 178.
அகாமை செல்வத்திற்கு யாதெனின் வெகாமை வேண்டும் பிறன்கை. If it is weighed, what is the indestructibility of wealth? It is freedom from covetousness. Next one, குறள் 179. அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்க்கு சேரும் திறனறிந்தாங்கே திரு. This is a spiritual one. அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார் சேரும் திறனறிந்து ஆங்கே திரு. Thiru means Mahalakshmi, wealth of God. So Lakshmi, knowing the manner in which she may approach, will immediately come to those wise men who, knowing that it is virtue, covet not the property of others. So குறள் 180. இரலீனும் எண்ணாது வெஃகின் விரலீனும் வேண்டாமை எண்ணுன். விளைவை எண்ணாமல் பிற பொருளை விரும்பினால் அஃது அழிவை தரும். அப்பொருளை விரும்பாமல் வாழும் பெருமை வெற்றியை தரும். That means to covet the wealth of another regardless of consequences will bring destruction. That greatness of mind which covets not will give victory. Next one, புறங்கூறாமை. This is a very very important chapter. அதிகாரம் 19, chapter 19. புறங்கூறாமை. குறள் 181. அறங்கூறான் அல்ல செய்யினும் ஒருவன் புறங்கூறான் என்றல் இனிது. Though one do not even speak of virtue and live in sin, it will be well it be said of him, he does not backbite. குறள் 182. அறநழி ஈ எல்லவை செய்தலின் தீதே புறநழி ஈ பொய்த்து நகை. To smile deceitfully in another's presence after having reviled him to his destruction behind his back is a greater evil than the commission of every other sin and the destruction of every virtue. Next one, குறள் 183. புறங்கூறி பொய்த்துயிர் வாழ்தலீர் சாதல் அறங்கூறும் ஆக்கந்தரும். Death rather than life will confer upon the deceitful backbiter the profit which the treatises on virtue point out. குறள் 184. கண்ணின்று கண்ணற சொல்லினுன் சொல்லற்க முன்னின்று பின்னோக்கா செல்லாமை. That means, though you speak without kindness before another's face, speak not in absence words which regard not the evil subsequently resulting from it. Next, குறள் 185. அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் நன்மை புறஞ்சொல்லும் சிறுமையால் காணப்படும். அறத்தை நல்லதென்று போற்றும் நெஞ்சம் இல்லாத தன்மை ஒருவனை மற்றவனை பற்றி புறங்கூறுகின்ற சிறுமையால் காணப்படும். It means the emptiness of that man's mind who merely praises virtue will be seen from the meanness of reviling another behind his back. குறள் 186. பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி உள்ளும் திறன் தெரிந்து கூறப்படும். The character of the faults of that man who publishes abroad the faults of others will be sought out and published. குறள் 187. பகச்சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி நட்பாடல் தேற்றாதவர். Those who know not to live in friendship with amusing
Conversation will be backbiting, estrange even their relatives. குறள் 188. துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினர் என்னை கொள் ஏதிலார். It means, what will those not to do strangers, though whose nature leads them to publish abroad the faults of their intimate friends. குறள் 189. அறநோக்கி ஆற்றுங்கொள் வையம் புறநோக்கி புன் சொல்லு உரைப்பான். It means, the world through charity supports the weight of those who reproach others, observing their absence. குறள் 190. ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றம் காண்கிற்பின் தீதுண்டோ மண்ணுமுயிர்க்கு. It means, if they observed their own faults as they observed the faults of others, would any evil happen to men? Next one, chapter பயனில சொல்லாமை. Chapter 20, பயனில சொல்லாமை. So, குறள் 191. பல்லார் முனிய பயனில சொல்லுவான் எல்லாரும் எல்லப்படும். That means, he who to the disgust of many speaks useless things will be despised by all. குறள் 192. பயனில பல்லார் முன் சொல்லல் நயனில நட்டார்கட் செய்தலிற் தீது. To speak useless things in the presence of many is a greater evil than to do unkind things towards friends. Next one, குறள் 193. நயனில என்பது சொல்லும் பயனில பாரித்துரைக்கும் உரை. That means, that conversation in which a man utters forth useless things will say of him, he is without virtue. குறள் 194. நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாரா பண்பில் சொல் பல்லாரகத்து. It means, the words devoid of profit or pleasure which a man speaks will, being reconsistent with virtue, remove him from goodness. குறள் 195. சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில நீர்மையுடையார் சொலின். It means, if the good speak vain words, their eminence and excellence will leave them. குறள் 196. பயனில் சொல் பாராட்டுவானை மகனெனல் மக்கட்பதடியனல். Call not him a man who parrots forth his empty words, call him the chaff of men. குறள் 197. நயனில சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர் பயனில சொல்லாமை நன்று. Let the wise, if they will, speak things without excellence. It will be well for them not to speak useless things. குறள் 198. அரும்பயனாயும் அறிவினார் சொல்லார் பெரும்பயனில்லாத சொல். The wise who seek after rare pleasures will not speak words that have not much weight in them. குறள் 199. பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த மாசறு காட்சியவர். Those wise men who are without faults and are freed from ignorance will not even forgetfully speak things that profit not. Next one, குறள் 200. சொல்லுக சொல்லிர் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லிர் பயனிலா சொல். சொல்லுக சொல்லிர் பயனுடைய சொல், சொல்லற்க சொல்லிர் பயனிலா சொல். That means, speak what is useful,
and speak not useless words. Next chapter, தீவினை எச்சம். தீவினை அச்சம். Chapter 21, தீவினை அச்சம். தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் தீவினை என்னும் செருக்கு. Those who have experience of evil deeds will not fear, but the excellent will fear the pride of sin. குறள் 202. தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீயினும் அஞ்சப்படும். Because evil produces evil, therefore should evil be feared more than fire. குறள் 203. அறிவினும் எல்லாம் தலையென்ப தீய சிறுவார்க்கும் செய்யாது ஒழுகின். தம்மை வருத்துவோர்க்கும் தீய செயல்களை செய்யாமல் இருத்தலை அறிவு எல்லாவற்றிலும் தலையான அறிவு என்று கூறுவர். It means to do no evil to enemies. To enemies will be called the chief of all virtues. To do no evil to enemies will be called the chief of all virtues. குறள் 204. மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின் அறஞ்சூழும் சூழ்ந்தவன். It means even though forgetfulness meditate not the ruin of another virtue, will meditate the ruin of him who thus meditates. குறள் 205. இளனென்று தீயவை செய்யற்க செய்யின் இளனாகும் மற்றுப் பெயர்த்து. It means commit not evil, saying I am poor. If you do, you will become poorer still. குறள் 206. தீப்பாலதான் பிறர்கண் செய்யற்க நோய்பால தன்னை அடல் வேண்டாதான். Let him not do evil to others who desires not that sorrows should pursue him. குறள் 207. எனைப்பகை உற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை வீயாது பின் சென்றடும். However great be the enmity man have incurred, they may be still live. The enmity of sin will incessantly pursue and kill. குறள் 208. தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை வீயாதடியுறைந்தற்று. Destruction will dwell at the heels of those who commit evil, even as their shadow that leaves them not. குறள் 209. தன்னைத்தான் காதலனாயின் எனைதொன்றும் துன்னற்க தீவினைப்பால். If a man love himself, let him not commit any sin however small. குறள் 210. அருங்கேடன் என்பதறிக மருங்கோடி தீவினை செய்யான் எனின். No, yes, that he is freed from destruction who commits no evil, going to neither side of the right path. ஒருவன் தவறான நெறியில் சென்று தீய செயல் செய்யாது இருப்பானால் அவன் கேடு இல்லாதவன் என்று அறியலாம். நெக்ஸ்ட் சாப்டர், ஒப்புரவு அறிதல். ஒப்புரவு அறிதல். சாப்டர் 22, ஒப்புரவு அறிதல். ஸோ 211, குறள் 211. கைமாறு வேண்டா கடப்பாடு மாறி மட்டெண்ணாற்றுங் கொள்ளோ. Benevolence seeks not a return. What does the world give back to the clouds? குறள் 212. தாளாற்றி தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. ஒப்புரவாளன் சமமானவன். தன்னால் இயன்ற முயற்சி செய்து சேர்த்த பொருள் எல்லாம் தக்கவருக்கு உதவி செய்வதற்கே ஆகும்.
It means all the wealth acquired with perseverance by the worthy is for the exercise of benevolence. 213 புத்தேலுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே ஒப்புரவின் நல்லபிற. It means it is difficult to obtain another good equal to benevolence either in this world or in that of the gods. 214 ஒத்ததறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்படும். He truly lives who knows and discharge the proper duties of benevolence. He who knows them not will be reckoned among the dead. குறள் 215 ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு. This is important Thirukkural. The wealth of that man of eminent knowledge who desires to exercise the benevolence approved of by the world is like the full waters of a city tank. குறள் 216 பயன்மரம் உள்ளூர் பழுத்தற்றால் செல்வம் நயனுடையான் கண்படின். The wealth of a man possessed of the virtue of benevolence is like the ripening of a fruitful tree in the midst of a town. 217 குறள் 217 மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையான் கண்படின். It means if wealth be in the possession of a man who has the great excellence of benevolence, it is like a tree which as a medicine is an infallible cure for disease. குறள் 218 இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற் கொள்கார் கடனறி காட்சியவர். The wise who know what is duty will not scant their benevolence even when they are without wealth. Next Thirukkural 219 நயனுடையான் நல்கூர்ந்தானாதல் செய்யும் நீர செய்யாதகமேலவாறு. It means the poverty of a benevolent man is nothing but his inability to exercise the same. 220 ஒப்புரவினால் வருங்கேடனின் அஃதொருவன் விற்றுக்கோள் தக்கதுடைத்து. Once again I am telling, Thirukkural is for world to world people. They follow the truth because dharmam is very very important. That means Aram also very very important. So in this chapter Aram is must for to all human being. ஒப்புரவினால் வரும் கேடனின் அஃதொருவன் விற்றுக்கோள் தக்கதுடைத்து. It means if it be said that loss will result from benevolence, such loss is worth being procured even by the sale of one's self. So next chapter ஈகை. குறள் 221 வரியார் கொன்றிவதே ஈகை மற்றெல்லாங் குறியெதிர்ப்பை நீரதுடைத்து. To give to the destitute is true charity. All other gifts have the nature of what is done for a measured return. Next 222 குறள் 222 நல்லாரெனினும் கொளல் தீது மேலுலகம் இல்லெனினும் ஈதலே நன்று. It means to peg is evil even though it were said that it is a good path to heaven. To give is good even though it were said that those who
who do so cannot obtain heaven. Next one, குறள் 223. இளனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல் குளனுடையான் கண்ணே. Even in a low state, not to adopt the mean expedient of saying, I have nothing, but to give is the characteristics of mad of noble birth. Next one, 224 குறள். இன்னாதிரக்கப்படுதல் இறந்தவர் இன்முகங் காணும் அளவு. To see man begging from us in disagreeable until we see their pleasant countenance. இன்னாதிரக்கப்படுதல் இறந்தவர் இன்முகங் காணும் அளவு. To see men begging from us in disagreeable until we see their pleasant countenance. குறள் 225. ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல் அப்பசியை மாற்றுவார் ஆற்றலிற்பின். The power of those who perform penance is the power of enduring hunger. It is inferior to the power of those who remove the hunger of others. குறள் 226. அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன் பெற்றான் பொருள்வை புழி. The removal of the killing hunger of the poor is the place for one to lay up his wealth. குறள் 227. பாத்துன் மறியவனை பசியென்னும் தீப்பினி தீண்டலரிது. The fiery disease of hunger shall never touch him who habitually distributes his food to others. குறள் 228. ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொள் தாமுடைமை வைத்திழக்கும் வன்கணவர். Do the hard-eyed who lay up and lose their possessions not know the happiness which springs from the pleasure of giving. குறள் 229. இரத்திலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பி எதாமே தமியருணல். Solitary and unshared eating for the sake of filling up one's own riches is certainly much more unpleasant than begging. குறள் 230. சாதலின் இன்னாததில்லை இனித்ததும் ஈதலிடையா கடை. Nothing is more unpleasant than death. Nothing is more unpleasant than death. Yet even that is pleasant where charity cannot be exercised. So we have seen lot of Thirukkural. So because of so many people, so many countries also in this world, so that's why I am telling this Thirukkural reach even poor people or rich people, even though goes to all those people to learn Thirukkural, because so the Thirukkural is most important for our life. So learn Thirukkural, and this is not only speech. This have to work out with the mind, with the body. It will react to action. So once again I am thanks to all for this one hearing of this speech. So my sisters and brothers and my child. So once again thank you for all. குரு சரணம். கண்களில் ஒளியாகி கருத்தினின் பொருளாகி எண்ணமதில் நினைவாகி இதயமதில் அன்பாகி என் உடலுக்கு துணையாகி என் உள்ளத்தில் நிறைவாகி என் செயல் யாவும் உனதாகி என்னை நடத்தும் வழியாகி என்னுள்ளே நீயாகி உன்னாலே நானாகி
என்னை ஆளுகின்ற தேவனாகி என் குருநாதனின் தாளை போற்றி, என் குருநாதனின் தாளை போற்றி. காப்பான கருவூரார் போகநாதர், கருணையுள்ள அகத்தீசர், சட்டநாதர், மூப்பான கொங்கணரும், பிரம்மசித்தர், முக்கியமாய் மச்சமுனி நந்திதேவர், கோப்பான கோரக்கர், பதஞ்சலியார், கூர்மையுள்ள இடைக்காட சண்டிகேசர், வாப்பான வாதத்திற்கு ஆதியான வாசமுனி, கமலமுனி காப்பு தானே. ஹரி ஓம். அருணாச்சலம், பொதிகாச்சலம், தட்சிணாமூர்த்தி.